হ্যালো হ্যালো আমরা ম্যাক্সওয়েলস ওয়েভ ইকুয়েশন ইন টার্মস অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিসকাস করেছি। ওয়েভ ইকুয়েশন ইন টার্মস অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড ইন টার্মস অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এবং সেক্ষেত্রে দুটো আনকাপলড সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ছিল, যেখানে সোর্স টার্ম ছিল না, অর্থাৎ রো চার্জ ডেন্সিটি ওয়াজ জিরো অ্যান্ড দ্য কারেন্ট ডেন্সিটি ওয়াজ জিরো, অ্যান্ড দ্য ইকুয়েশনস আর হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনস। এবারে আমরা যেটা করব, আমরা ইন্ট্রোডিউস করব ইলেকট্রিক অ্যান্ড ম্যাগনেটিক, বেসিক্যালি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পোটেনশিয়ালস, সো ভেক্টর পোটেনশিয়াল অ্যান্ড স্কেলার পোটেনশিয়াল, এবং আমরা চেষ্টা করব ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশনকে, ওয়েভ ইকুয়েশনকে ইন টার্মস অফ পোটেনশিয়াল এক্সপ্রেস করা, যেখানে এটা ইনহোমোজিনিয়াস ওয়েভ ইকুয়েশন আসবে। ইনহোমোজিনিয়াস ওয়েভ ইকুয়েশন বলতে আমরা যেটা বুঝবো, সো দেয়ার ইজ সোর্স টার্ম, নন জিরো সোর্স টার্ম, charge density and the current density. So okay, now let me share the screen, and এর সঙ্গে আমরা আরো কিছু অ্যাডিশনাল স্টাডি করব, যেটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পোটেনশিয়ালস এর, সো ভেক্টর পোটেনশিয়াল এবং স্কেলার পোটেনশিয়ালস এর কিছু অ্যাডিশনাল ফ্রিডম আছে। সো দ্যাট মিনস আরবিট্রারিনেস ইন মেজারিং দ্য পোটেনশিয়ালস ইন ডিফারেন্ট গেজেস, মেনলি দ্য লোরেঞ্জ গেজ উই উইল ডিসকাস। এবং সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ওয়েভ ইকুয়েশনকে তুমি যদি ডিকাপল করে লিখতে চাও, সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য লোরেঞ্জ কন্ডিশন, আদারওয়াইজ ইট ইজ নট পসিবল। সো এই ডিসকাশনে আমরা আসবো। নাও লেট মি শেয়ার দ্য স্ক্রিন। তোমরা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো হ্যালো, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, আচ্ছা, তোমরা যেটা শিখেছো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে তোমরা কি শিখেছো? ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে শিখেছো যে দিস কার্ল of this electric field, electrostatics, we are discussing electrostatics, and that is equal to 0. So the electric field can be expressed in terms of the scalar potential, so minus gradient of phi, so phi is the scalar potential. But in electrodynamics, that curl of electric field is not 0, so that is given by Faraday's law, is minus del B del T. তাহলে কি হবে? তাহলে এইভাবে তুমি কখনোই ইলেকট্রিক ফিল্ডকে শুধু এই ফাই এর টার্মসে লিখতে পারবে না। ইন দ্যাট কেস দেয়ার ইজ সাম অ্যাডিশনাল টার্ম হুইচ উইল বি এক্সপ্রেসড ইন টার্মস অফ দ্য ম্যাগনেটিক ভেক্টর পোটেনশিয়াল। এবং কিভাবে লেখা হয় দেখো। বাট ইউ নো দ্যাট দিস ডাইভারজেন্স অফ বি হুইচ ইজ জিরো অলওয়েজ, সো দেয়ার ইজ নো ম্যাগনেটিক মনোপোল, and if divergence of B equals to 0, so the magnetic field B can be expressed in terms of curl of a vector field, so that vector potential A. So this curl of vector potential A will give you this condition, divergence of B equal to 0. অর্থাৎ divergence of curl of any vector will give you 0. So this B can be expressed in terms of this vector potential A. So what is A? A is vector potential. A is vector potential. আমি পরে ভেক্টর পোটেনশিয়ালের মেজারমেন্টের আরবিট্রারিনেস ডিসকাস করব, সেটা পরে। আগে আমরা প্রথমে ভেক্টর পোটেনশিয়াল এবং স্কেলার পোটেনশিয়াল ইন্ট্রোডিউস করি, তারপর বাকি ডিসকাশনে আসছি। ওকে, সো নাও স্টার্ট ফ্রম দ্য ফ্যারাডেজ ল। সো দিস curl of electric field plus this del B del T, that will be 0. Okay, this is your Faraday's law. And now B can be expressed in terms of curl of A,
So you can immediately write this curl of electric field plus what will be there. So you can easily write that curl of del A del t, that vector potential, and that should be equal to 0 since B equals to curl of A. এটা লেখা যেতে পারে, fine. So note that this curl of this quantity electric field plus del A del t, the rate of change of vector potential at any particular position, that partial derivative with respect to time, and that will give you 0. Okay, so note that from electrostatics তুমি লিখেছিলে curl of electric field equals to 0, so electric field was gradient of phi, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে electric field plus something curl of that quantity equals to 0. So this electric field plus del A del t, that can be expressed in terms of the scalar potential, gradient of scalar potential. So one can express this electric field plus del A del t, that quantity jar curl 0. So this quantity can be expressed in terms of minus gradient of phi, the vector potential, scalar potential phi. Now you can easily express this electric field in terms of the scalar potential phi and the vector potential, the derivative of the vector potential del A del t. And this is the most general expression of electric field, and this is the general expression of the magnetic field. Now note that from this electrodynamics, so if you have the static condition, that means the vector potential is fixed in time, it is not changing in time, so you can easily restore the formula from the electrostatics, that means electric field equals to negative gradient of the scalar potential. Okay, so this is the general expression, and phi is scalar potential. Phi is scalar potential. তোমরা ইন জেনারেল ভেক্টর পোটেনশিয়াল, স্কেলার পোটেনশিয়াল ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এবং ম্যাগনেটোস্ট্যাটিক্স থেকে পড়ে এসেছো, কারণ ভেক্টর পোটেনশিয়াল তোমরা হয়তো কিছু কিছু কেসে ডিটারমাইনও করেছো in magnetostatics, but we are discussing magnetodynamics, electrodynamics, that means electrodynamics and magnetodynamics both. Now আমরা এবার চাইছি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই ম্যাক্সওয়েলস ওয়েভ ইকুয়েশনকে ইন টার্মস অফ ই অ্যান্ড বি, যেটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ডিসকাস করার সময়, সেভাবে না লিখে আমরা ভেক্টর এবং স্কেলার পোটেনশিয়ালের টার্মে ওয়েভ ইকুয়েশন লেখার চেষ্টা করব, এবং তারপর সেটাকে কি করে ডিকাপল করা যায় সেই ডিসকাশনে আসবো। তাহলে কি করে এটা করা যাবে, ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের বদলে আমরা এবার ম্যাগনেটিক ভেক্টর পোটেনশিয়াল এবং স্কেলার পোটেনশিয়ালকে ইউজ করব। সো নাও স্টার্ট ফ্রম দিস ফর্মুলা, দ্যাট divergence of electric field is charge density over epsilon 0. We are trying to write the inhomogeneous differential equation where the source term will be present. এই সোর্স টার্ম, যেটাকে আমরা 0 ধরেছিলাম in deriving the electromagnetic wave equation, rho was 0 and current density J was 0. But in this case আমরা অনেক বেশি জেনারেল ইকুয়েশন লিখব in terms of the potentials. So now put the expression of the electric field to calculate the divergence of the electric field. So the divergence of electric field, and that will be basically minus grad of phi minus del A del t,
and this will be rho over epsilon 0. Okay, now write del square phi plus del t of divergence of the vector potential. So divergence is coming from here, divergence of the vector potential, and that gives you minus rho over epsilon 0. এখানেও দেখো যে ফাই এবং এ কিন্তু কাপলড হয়ে রয়েছে, মানে আমরা ডিকাপল করতে পারিনি এখন। ওকে, and now start with another equation, the curl of magnetic field that will be mu 0 j, the current density, plus 1 over c square, the Maxwell's displacement current del E del T. And you can write curl of B minus 1 over c square del E del T equals to mu 0 j. আমার দুটো সোর্স টার্ম আছে, একটা হচ্ছে চার্জ ডেন্সিটি এবং আরেকটা হচ্ছে কারেন্ট ডেন্সিটি। সে এই দুটো সোর্স টার্মকে রাখলে আমি ইনহোমোজিনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পাবো in terms of magnetic vector potential and the scalar potential. Okay, now put the value of expression of B here, which is curl of A. So this curl of A minus 1 over c square del T, and put the expression of the electric field in terms of the scalar and vector potential. So this gives you minus gradient of phi minus del T, and that will be equals to mu 0 j. Okay, so now see this equation, the second equation. There is no electric field and magnetic field, so the entire equation is expressed in terms of the magnetic vector potential and the scalar potential. And note that this equation is also expressed in terms of the scalar potential and the vector potential. So call it equation number 1 and call it equation number 2. So both equations are written in terms of the source terms, so inhomogeneous differential equations expressed in terms of the scalar and vector potentials. Okay, now write this term, which is minus grad square A plus gradient of divergence of A, and here 1 over plus actually 1 over c square del 2A del T2 plus 1 over c square del phi del T equals to mu 0 j. Okay, so just multiplying throughout by minus 1, so you can express this equation in this form, and that will give you del square A minus 1 over c square del 2A del T2 minus gradient of divergence of A plus 1 over c square del phi del T equals to minus mu 0 j, and call it equation number 3. And note that equation number 1 and equation number 3,
Equation number 1 involves phi and a, and equation number 3 also involves phi and a both, but they are not decoupled. So now we are trying to decouple these two equations. So it is possible if this term vanishes. This term vanishes. If it vanishes, and that is Lorentz condition. So I will discuss later what is Lorentz condition. Lorentz condition. So if Lorentz condition is satisfied, that means this expression is 0. So one can easily write del square A minus 1 over c square del 2A del T2 equals to minus mu 0 j. And if you use this Lorentz condition in equation number 1 here, just use the Lorentz condition in equation number 1 and you will get del square phi minus 1 over c square del phi del t equals to minus rho over epsilon 0. And now note that these two equations are decoupled and they are expressed in terms of scalar and vector potentials, and they have the source term. So inhomogeneous differential equation, and that is the most general equation. So if one can evaluate this vector potential and scalar potential as function of space and time, so everything is done. So one can determine electric field and the magnetic field from these potentials. But the condition is under what condition the Lorentz condition will be satisfied. If the Lorentz condition is not satisfied, one cannot get this decoupled differential equations. তাহলে কি হচ্ছে, আমাদের লোরেঞ্জ কন্ডিশন স্যাটিসফাই হবে সেরকম কিছু জায়গা খুঁজে বার করতে হবে, এবং সেই জায়গাটা যদি আমরা ধরতে পারি যে লোরেঞ্জ কন্ডিশন স্যাটিসফাইড হচ্ছে, তাহলে আমরা বলতে পারবো যে ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশনকে ভেক্টর পোটেনশিয়াল স্কেলার পোটেনশিয়ালের টার্মে লেখা যাবে, and they will be decoupled inhomogeneous wave equation. So the right hand side is non-zero, the source term is non-zero. এটা কিভাবে আসবে? এটা আসার কন্ডিশন অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি। একটা হচ্ছে, ধরো যখন তুমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে ভেক্টর পোটেনশিয়ালের টার্মে এক্সপ্রেস করছো, তখন কি হচ্ছে দেখো। সি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার। If B is expressed in terms of the curl of the vector potential, that vector potential A has an arbitrariness. And what is that arbitrariness? That arbitrariness is that if A is expressed in this form, A plus, if you add something with this gradient of some scalar field lambda, so here also the B remains unchanged. So how can you do that? So calculate that curl A plus gradient of lambda, and this will give you del cross A plus del cross gradient of lambda, and that term is identically 0. So this gives you B. So that means you have an arbitrariness in measuring the vector potential. ধরো কেউ ভেক্টর পোটেনশিয়ালের সঙ্গে যদি ধরো কোনো একটা ভ্যালুকে তুমি বলছো দিস ইজ দ্য ভেক্টর পোটেনশিয়াল at that particular point and particular time. So if somebody adds some extra term with that vector potential, that is gradient of some scalar field, so nothing will happen. So B will remain unchanged. So that gives you the arbitrariness in measuring the vector potential. So this gives you the arbitrariness in measuring the vector potential. ওকে, এটা হবে। এবারে দেখা যাক যে দেখো পোটেনশিয়াল যাই হোক না কেন, উই আর ইন্টারেস্টেড ইন ফিল্ডস, কারণ পোটেনশিয়াল আমরা আলটিমেটলি মেজার করব না, পোটেনশিয়াল উইল বি ইউটিলাইজড, বাট উই উইল মেজার দ্য ফিল্ডস, and from the field we will measure the radiation, we will measure the force, everything.
তাহলে পোটেনশিয়ালে কোনো একটা আরবিট্রারিনেস থাকতেই পারে, বাট দ্যাট উইল নট ম্যাটার আলটিমেটলি ইফ ইউ ক্যালকুলেট দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যান্ড দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। তা কেউ যদি এই ধরনের একটা আরবিট্রারিনেস রেখে দেয়, রেখে যদি দেখাতে পারে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড রিমেন্স আনচেঞ্জ, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। And next we have to show that this kind of arbitrariness allows you to achieve the Lorentz condition. এটা কিভাবে, এটা দেখো। আচ্ছা, এবার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কোনো পরিবর্তন হলো না এই ধরনের একটা টার্ম অ্যাড করার জন্য, সেটা আমরা দেখলাম। ভেক্টর পোটেনশিয়াল ক্যান বি মেজার্ড আরবিট্রারিলি just by adding a term like this which is gradient of some scalar field. এবারে দেখো যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের কি অবস্থা হবে। ইলেকট্রিক ফিল্ডকেও অপরিবর্তিত থাকতে হবে, তাই তো? ইলেকট্রিক ফিল্ডকে অপরিবর্তিত রাখতে গেলে ফাই এর সঙ্গে কিছু অ্যাড করা যেতে পারে কি পারে না, সেইটা আমরা এবার দেখব, যে whether the phi has some arbitrariness. So E equals to gradient of phi minus del A del t. ফাইন। আচ্ছা, এবারে ধরা যাক যে কেউ ফাই এবং এ এই অবস্থায় রেখে ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্যালকুলেট করছে, এবং কেউ বলছে না আমি এ লিখবো না, আমি লিখবো এ প্লাস গ্রেডিয়েন্ট অফ ল্যামডা, আর ফাই কে কিছু একটা লিখবো সো দ্যাট দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড রিমেন্স আনচেঞ্জ। তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ ইলেকট্রিক ফিল্ড অপরিবর্তিত থাকছে। দেখো যদি এটাকে এইভাবে লেখা যায় যে gradient of, instead of writing phi, if one writes this phi minus del lambda del t, that same scalar field এর time derivative minus del t of a plus, কারণ এর বদলে সে লিখতে চাইছে gradient of lambda। এইটা যদি লেখা হয় তাহলে কি হচ্ছে আলটিমেটলি, তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে মাইনাস গ্রেডিয়েন্ট অফ ফাই প্লাস গ্রেডিয়েন্ট অফ ডেল ল্যামডা ডেল টি মাইনাস ডেল এ ডেল টি মাইনাস gradient of del lambda del t. And note that these two terms cancels each other, so one can get again this minus gradient of phi minus del A del T. So that means this kind of transformation or this kind of changes preserves the electric field. তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম? আমরা দেখতে পেলাম যে কেউ যদি A থেকে A plus gradient of lambda, some scalar field এর gradient add করে, তাহলে কোনো অসুবিধা হয় না, মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আনচেঞ্জ থাকে। এবং ফাইকে যদি কেউ ফাই লেখার পরিবর্তে কেউ যদি ফাই মাইনাস ডেল ল্যামডা ডেল টি লেখে, তাহলেও ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আনচেঞ্জ থাকে। সো দিস টু ট্রান্সফরমেশনস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং এই যে ট্রান্সফরমেশন দেয়া হলো এবং এই যে মেজারিং একটা পার্ট অ্যাড করা হলো, সো দিস ইজ কল্ড লোরেঞ্জ গেজ, অর্থাৎ কোনো একটা গেজ আমরা ইউজ করছি, গেজ ট্রান্সফরমেশন। সো দিস ইজ কল্ড লোরেঞ্জ গেজ, লোরেঞ্জ গেজ। ওকে, আমরা লোরেঞ্জ গেজ ইউজ করছি, এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে লোরেঞ্জ গেজ ইউজ করছি আমরা, এই লোরেঞ্জ গেজ ইউজ করার জন্য আমাদের কি লোরেঞ্জ কন্ডিশন আনচেঞ্জ থাকবে? লোরেঞ্জ কন্ডিশন স্যাটিসফাই হবে? লোরেঞ্জ কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাইড না হয়, তাহলে আমরা কখনোই ভেক্টর এবং স্কেলার পোটেনশিয়ালের টার্মে আনকাপলড ইনহোমোজিনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন লিখতে পারবো না। ওকে, তাহলে নেক্সট টার্গেট হচ্ছে দেখা যে whether these two transformations satisfy the Lorentz condition or not. যদি করে তাহলেই আমাদের টার্গেট সাকসেসফুল। এবারে দেখা যাক কি হচ্ছে। ধরা যাক লোরেঞ্জ কন্ডিশন আমাকে স্যাটিসফাই করতে হবে। সো হোয়াট ইজ লোরেঞ্জ কন্ডিশন? লোরেঞ্জ কন্ডিশন ইজ ডাইভারজেন্স অফ এ
প্লাস 1/c², যেটা থেকে আমরা ওয়েভ ইকুয়েশন কে আনকাপলড করেছিলাম, যেটাকে 0 বসিয়ে del phi del t, সো দ্যাট এক্সপ্রেশন হ্যাজ টু বি 0। এটাই হচ্ছে আমার লোরেন্স কন্ডিশন। এবার লোরেন্স কন্ডিশনের এ আর ফাই এর একটা আরবিট্রারিনেস আছে। ধরো তুমি কোনোভাবে লোরেন্স কন্ডিশন স্যাটিসফাইড হচ্ছে না, তুমি এটাকে চেঞ্জ করতে পারো, এ প্লাস গ্রেডিয়েন্ট অফ লামডা। সিমিলারলি ফাই ক্যান বি চেঞ্জ, ফাই মাইনাস ডেল লামডা ডেল টি। এইরকম করে তুমি যদি সেই এ এবং সেই ফাই বসাও, তাহলে লোরেন্স কন্ডিশন স্যাটিসফাইড হবে। অ্যান্ড হাউ ডু ইউ সি দ্যাট? এটা কি করে দেখবে? এটা দেখার উপায় হচ্ছে যে সাপোজ সাম ভেক্টর পোটেনশিয়াল অ্যান্ড সাম স্কেলার পোটেনশিয়াল, সেটাকে তুমি জাস্ট এ প্লাস গ্রেডিয়েন্ট অফ লামডা লিখছো, আর ফাই কে লিখছো ফাই মাইনাস ডেল লামডা ডেল টি। এইবার এই এ এবং এই ফাই তুমি এখানে বসাচ্ছ। সাপোজ কল ইট এ প্রাইম, তুমি এটাকে এ প্রাইম নাম দিচ্ছ এবং এটাকে ফাই প্রাইম নাম দিচ্ছ। এবং এবারে দেখতে পাচ্ছ যে এ ফাই যদিও স্যাটিসফাই করছিল না, কিন্তু এ প্রাইম ফাই প্রাইম এই লোরেন্স কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করছে। তাহলে এটা যদি এখানে বসানো যায় তাহলে কি হবে? তাহলে যেটা হবে সেটা আমি একবারে লিখে দিচ্ছি। সো দ্যাট উইল গিভ ইউ ডাইভারজেন্স অফ এ প্লাস 1/c² del phi del t প্লাস del square lambda minus 1/c² del 2 lambda del t2, and that is equal to 0। কারণ এখন যে ভেক্টর পোটেনশিয়াল এবং স্কেলার পোটেনশিয়াল পাওয়া গেল, যে প্রাইমড স্কেলার পোটেনশিয়াল অ্যান্ড প্রাইমড ভেক্টর পোটেনশিয়াল, দে স্যাটিসফাই দ্য লোরেন্স কন্ডিশন। মানে তুমি লোরেন্স কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করাতে পারো উইথ দ্য নিউ এ অ্যান্ড নিউ ফাই। সো দ্যাট গিভস ইউ দ্য কন্ডিশন। সো দিস ইজ দ্য আলটিমেট কন্ডিশন। এবারে যদি দেখা যায় যে এইরকম যে কোনো এ এবং যে কোনো ফাই লোরেন্স কন্ডিশন স্যাটিসফাই করছে, তার কন্ডিশন খুঁজে বার করতে গেলে কি করতে হবে? ইন দ্যাট কেস দিস এক্সপ্রেশন হ্যাজ টু বি ইকুয়াল টু 0। অর্থাৎ try to find some scalar potential lambda, scalar field lambda, so that this lambda satisfies this kind of equation. So del 2 lambda del t2 equal to 0, and construct your potentials, vector and scalar potentials, using this lambda, and they must satisfy the Lorentz condition. They must satisfy the Lorentz condition. সো এই ধরনের যে স্কেলার ফিল্ড, এটা তো সলভ করে বার করে ফেলা যায় যে হোয়াট কাইন্ড অফ স্কেলার ফিল্ড উইল গিভ ইউ দিস কাইন্ড অফ ইকুয়েশন। সো ওয়ান ক্যান ইজিলি সলভ দিস lambda as function of space and time and use that scalar field in this Lorentz gauge and obtain the Lorentz condition. So this is the basic methodology to study the electric and magnetic vector potentials and scalar potentials in Lorentz gauge, and apply this Lorentz condition to uncouple the differential equation, inhomogeneous wave equation expressed in terms of vector and scalar potentials. So in addition to that, you have another gauge that is called Coulomb gauge. Coulomb gauge. So that Coulomb gauge is given by this divergence of this equals to 0, and you will immediately find that if you apply this Coulomb gauge in this condition, equation number say 1, if you use this Coulomb gauge in equation number 1 here, so this term will be 0, and you restore the original formula for the electrostatics, that grad square phi
equals to minus rho over epsilon 0, which is usually known as Poisson's equation. So that is another gauge. But in generally electrodynamics, we use the Lorentz gauge to get the uncoupled wave equations, inhomogeneous wave equations expressed in terms of vector and scalar potential. And not only that, Lorentz gauge has some property, and that is the simple property is it leads to the wave equation, which has been shown very recently. And it is a concept independent of the coordinate system chosen and fits naturally into the consideration of special theory of relativity. যেমন ধরো তোমরা যখন স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি করো তখন দেখো যে গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন ডাজন্ট হোল্ড গুড, তোমরা এটা হয়তো করে এসেছো। তখন একটা স্পেশাল কাইন্ড অফ ট্রান্সফরমেশন ইউজ করতে হয়, দ্যাট ইজ কল লোরেন্জ ট্রান্সফরমেশন। এটার কারণ কি? এটার কারণটা হচ্ছে যে ধরো একটা পার্টিকেল যখন মুভ করে ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে, সেই পার্টিকেল যদি একটা অন্য ফ্রেম, একটা ইনার্শিয়াল ফ্রেমের রেসপেক্টে দেখো, তখন সেক্ষেত্রে তুমি গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন ইউজ করতে পারো, ফাইন, কোনো অসুবিধা নেই। বাট ইফ দ্য লাইট ট্রাভেলস, যদি লাইট মুভ করে এবং তুমি একটা অন্য ফ্রেম, মুভিং ফ্রেম থেকে সেই লাইটকে দেখছো, ইন দ্যাট কেস তুমি দেখতে পাবে যে গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন উইল নট হোল্ড গুড। অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, ইলেকট্রিক ভেক্টর পোটেনশিয়াল এবং স্কেলার পোটেনশিয়াল, এদের যে ট্রান্সফরমেশন মুভিং ফ্রেমে, সেই ট্রান্সফরমেশন কখনোই গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন দিয়ে ডিকটেটেড হবে না। সো দে উইল ট্রান্সফর্ম অ্যাকর্ডিং টু লোরেঞ্জ ট্রান্সফরমেশন। সো দ্যাট গিভস ইউ দ্য আইডিয়া, দ্য লোরেঞ্জ কন্ডিশন. It is a concept independent of the coordinate system chosen, and it naturally fits into the consideration of special relativity. এটা যখন স্পেশাল রিলেটিভিটি তোমরা আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলে পড়বে, আমরা যেটা বিএসসি তে স্টাডি করি সেটা হচ্ছে অ্যাক্সিওম্যাটিক অ্যাপ্রোচ, যে আমরা স্পেস হোমোজিনিয়াস আইসোট্রপিক ধরে নিয়ে এরকম একটা ট্রান্সফরমেশন ধরে নিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করি। কিন্তু কেন লোরেঞ্জ ট্রান্সফরমেশনটা আসছে সেটা কখনো ভাবি না। সেটা বুঝতে গেলে তোমাকে আমি একটা জাস্ট তোমাদের হিন্টস দিচ্ছি। ফেইনম্যান লেকচারসে দেখবে পোটেনশিয়াল ডিউ টু এ মুভিং চার্জ, অর একটা চার্জ রয়েছে, সেই চার্জটা মুভ করছে, আর তুমি একটা ফ্রেম থেকে সেই চার্জের পোটেনশিয়াল মেজার করছো। ট্রাই টু এক্সপ্রেস দ্য ভ্যালু ইন টার্মস অফ দ্য গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন, ইউ উইল নেভার গেট দ্য কারেক্ট আনসার। তুমি এই ক্যালকুলেশনটা করে দেখবে, অ্যান্ড দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য লোরেঞ্জ ট্রান্সফরমেশন। ধরো কোনো একটা ফ্রেমে পোটেনশিয়াল কিছু একটা ক্যালকুলেটেড হলো এবং একটা মুভিং ফ্রেমে পোটেনশিয়াল ক্যালকুলেটেড হলো, এই দুটো পোটেনশিয়ালের মধ্যে যে ট্রান্সফরমেশন, সো দ্যাট ইজ নট গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন, দ্যাট ট্রান্সফরমেশন ইজ লোরেঞ্জ ট্রান্সফরমেশন। অর্থাৎ দ্য ইলেকট্রোডিনামিক্স ইজ দ্য বেসিকস অফ দ্য স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি। এটা তোমরা পরে আরো ডিটেলসে পড়বে, যখন বুঝতে পারবে। অ্যান্ড ইউজিং দ্য কুলম গেজ, আমি একটু কুলম গেজ নিয়ে বলছি। কুলম গেজ থেকে দেখতে পাবে যে ডাইভারজেন্স অফ এ ইকুয়ালস টু 0, দ্যাট গিভস ইউ দ্য কন্ডিশন অফ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স। হ্যাঁ, এটা কখনোই তোমাকে ইলেকট্রোডিনামিক্স দিতে পারবে না, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক কন্ডিশন দেবে। ইউ উইল গেট দ্য পয়সনস ইকুয়েশন, যেখানে তুমি পোটেনশিয়ালকে পাচ্ছ ইন টার্মস অফ দ্য সোর্স, অ্যান্ড ক্যালকুলেটিং দ্য গ্রিনস ফাংশন। ইউজিং দ্যাট ইকুয়েশন গ্র্যাড স্কোয়ারের গ্রিন ফাংশন বার করলে তুমি যদি গ্রিন ফাংশন ইউজ করো ইউজিং দ্য সোর্স, অ্যান্ড দ্যাট গ্রিনস ফাংশন উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ প্রপাগেটর, অ্যান্ড দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য পোটেনশিয়াল। সো এইটা তোমরা অ্যাডভান্স লেভেলে পড়বে এমএসসিতে গিয়ে। এমএসসিতে গিয়ে যখন তোমরা ইলেকট্রোডাইনামিক্স পড়বে তখন ঠিক এইখান থেকে শুরু করা হবে। এই যে ইকুয়েশন দুটো লেখা হলো আজকে ইউজিং দ্য লোরেঞ্জ গেজ, সেই ইকুয়েশন থেকেই শুরু করা হবে যে ফিল্ড ডিউ টু এ মুভিং চার্জ, মানে একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট চার্জ যদি মুভ করে যায় তখন তার জন্য পোটেনশিয়াল কি হবে, অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য পোটেনশিয়াল, ফ্রম দ্যাট পোটেনশিয়াল ইউ উইল বি এবল টু ইভালুয়েট দ্য ফিল্ডস, অ্যান্ড ফ্রম দ্যাট ফিল্ড তুমি দেখতে পাবে যে এই চার্জটা যদি ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে মুভ করে, দিস চার্জ উইল নট রেডিয়েট, বাট ইফ দ্য চার্জ অ্যাক্সিলারেটস দেন ইট উইল রেডিয়েট, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি obtained from the Lienard-Vissard potential. এইটা তোমরা এমএসসি তে গিয়ে পড়বে। and the Lorentz transformation, of course, তার covariant nature, etc., etc., electrodynamic field tensor, electric field, magnetic field,
এবং তার কোভ্যারিয়েন্ট ফর্মুলেশন, সেখান থেকে কি করে রিলেটিভিটি আসে এটসেট্রা, সমস্ত এগুলো ডিসকাস করা হবে এমএসসি অ্যাডভান্স ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি, ইলেকট্রোডিনামিক্স। ওকে, সো নাও লেট মি স্টপ হিয়ার। তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারো। এনি কোয়েশ্চেন? Any question from anybody? এটা পুরোটাই ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলেশন, এটা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে। হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছো? এনি কোয়েশ্চেন? কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের, বা কোনো জায়গা বোঝা যায়নি, ডাউট? ওকে, ফাইন, বোঝা গেছে। আচ্ছা, তোমাদের নেক্সট ক্লাস কবে আছে? বুধবার, তাই তো? বুধবারে আমাদের এমএসসি প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন রয়েছে, মানে পরীক্ষা। এটা আমাকে একটু দেখে নিতে হবে, এটা দেখে আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো তোমাদের ক্লাসটা আমি নিতে পারবো কিনা। তবে আমার ধারণা নিতে পারবো, কারণ ওই প্রোগ্রামটা শুরু হবে হয়তো আরেকটু পরে, 10টা থেকে তোমাদের ক্লাস আছে সকালে। সো আই হোপ আই উইল বি এবল টু টেক দ্য ক্লাস। ওকে।